আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, বাংলা টিভির আজকের বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মুনাওয়ার মইনুল। আজকে এই বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানিত ব্রিটেনের 4 জন অতিথি। আমি প্রথমেই সবাইকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমরা মূল কথায় যাব। প্রথমেই আমার বাম দিকে আছেন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ব্রিটেনের জনাব ইয়াওর খান। আপনারা সবাই ওনাকে চিনেন, খুব ভালো করেই চিনেন। উনি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশি কেটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান, এবং ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আমাদের এই বাংলা টিভির অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলা টিভিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আজকে আমাদেরকে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এই বিজনেস প্রোগ্রামে। আপনাকে ধন্যবাদ। এরপরে যিনি আছেন ওনার নাম হচ্ছেন মিস্টার আব্দুস সুবহান সোহেল। জনাব আব্দুস সুবহান সোহেল হচ্ছেন মেম্বারশিপ সেক্রেটারি FOBC। আপনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা টিভির এই বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরপর সুপ্রিয় দর্শক যারা আছেন ওনারা দুজনই অত্যন্ত সম্মানিত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। আমার ডান দিকে যিনি আছেন মিস্টার কাউন্সিলর থমাস চেন, কো চেয়ারম্যান AOC, এশিয়ান কেটারিং ফেডারেশন, অ্যান্ড উনি চেয়ারম্যান চাইনিজ টেকওয়ে অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। হ্যালো মিস্টার চেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। অ্যান্ড দেন সর্বশেষে যিনি আছেন ওনার নাম হচ্ছে মিস্টার টেডি চ্যান, কো চেয়ারম্যান ACF, এশিয়ান কেটারিং ফেডারেশন, অ্যান্ড দেন চেয়ারম্যান মালয়েশিয়ান রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন UK. ওয়েলকাম টু বাংলা টিভি স্যার। থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, এই হলো আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে। আজকে বাংলা টিভির বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই জানেন যে FOBC একটি স্বনামধন্য একটি সংগঠন। 2008-এর 16 ডিসেম্বরে এটি জন্ম নিয়েছিল ইউকেতে। আমি অনুরোধ করব FOBCর চেয়ারম্যান এই সংগঠন সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। মিস্টার ইয়ার খান, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। Federation of Bangladeshi Caterers is born 16th of December 2008, and from there we start doing our activities, and we come to this level at the moment. We done a lot of the issue regarding what the membership. We know we got a huge membership. We come there and we was lobbying the government to the immigration issue. We had a campaign. Now we are purely there talking to some of the supplier. Our is a membership benefit and how we can save money for our industry. So I just going to touch to that this is the I'm going to pass it to the Thomas Chan, going to talk about the little bit of our membership benefit at the moment. So would like to talk about a little bit with the Bukadilo, or shall I just take it over? Please, Mr. Chan. Well, I think for any organizations, members would be the bottom line for the prosperity of any organization. Whether it's the Federation of Bangladeshi Caterers or for the Malaysian or the Chinese caterers, we need to have members so they can support the activities that we want to organize to the benefits. The Asian Catering Federation, we have negotiated a very good agreement with bookers, that because most caterers would need provisions from cash and carries, and bookers is the largest cash and carries with the most branches in this country. So you cannot escape from not saying I don't want to shop at bookers because there's one very near to your restaurants. That arrangement, of course, Yawa can explain. But there are other benefits to becoming members of our association and federations. Is they can get legal advice, they can get better deals on insurance, and they can get advice. They can get perhaps an introduction to appropriate accountancy firms, and
And not to mention, we form a very powerful lobbying groups. We all know that whether it's to do with immigration, with working permits, with all sort of issues, food and safety, health and safety, we need to make sure public organizations understand the needs of caterers, whether they be Chinese, Malaysian, or Bangladeshis. And as a result of becoming members, we can listen to the views of our members. So the bigger the representation, the bigger will be the voice. We need to reach a stage where, like other similar organizations with a much larger membership, I can tell you that this sort of organization, when the chancellors preparing the budget, they will listen to the voice of these organizations with a large membership. So that's what we want to do. We want to be listened to, and so our needs, the needs of our members will be met. Well, you said the legal advice for worker or owner? Well, for the owners. But of course, if the workers have problems, the owners will help them to get proper legal advice. Of course, I don't mean that the advice will be free, but at least they know that that the federation will be introducing responsible lawyers, because otherwise we all know that in these days in the UK a lot of people will advertise, they will say that no win no fee, but it doesn't mean they will represent you properly, isn't it? Yeah. So that's what we do. Well, thank you very much. আরেকটা বিষয় যে আমাদের যারা এই যে হাজার হাজার রেস্টুরেন্ট এক কথায় বলা হয় যে বাংলাদেশিরা আপনাদের অ্যাকর্ডিং টু ইউর মানে ওয়েবসাইট যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে আপনারা বলেছেন যে বাংলাদেশি মানে রেস্টুরেন্টগুলো ডমিনেট করছে এই কারি ইন্ডাস্ট্রিতে। তো বাংলাদেশিরা ডমিনেট করছে, আবার ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে আপনারা চাচ্ছেন যে এশিয়ার সমস্ত এই সেক্টরের বিজনেসম্যানগুলো একসাথে হয়ে পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে যে পরিমাণ আপনার ইউকেতে আপনার আপনার ইকোনমিতে যে কন্ট্রিবিউশন রাখছে, এখন আপনারা বাংলাদেশে যেহেতু ডমিনেট করছে, তাহলে একটা প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে এশিয়ার সমস্ত রেস্টুরেন্টকে কেন আপনারা এভাবে অ্যাসোসিয়েশনে আনতে চাচ্ছেন, একটু কি আমাদের দর্শককে বলবেন প্লিজ? Well, I'd rather keep English speaking, so I think my good friend Thomas and Teddy can understand what he's saying. The reason is Bangladesh Federation of the Caterers is now when we are talking about Bangladeshi, and Bangladeshi curry industry dominating for last 200 years. Yes. You know, the first curry being launched in this country about 200 years Last ago. 200 years? 200 years ago, officially somebody launched a curry there. Yes. And I came here UK in 1973, you know, 14th August 1973. And I owned the first restaurant myself when I was only about 15 years old. You know, first restaurant when only 15. But it's not my sole owner, but even I couldn't get document on my name. So when I 16, I got a document came on transferred to my name as the shareholder of the restaurant. And first restaurant I opened 1974 in Bristol. 1974? I owned the first, officially I owned the first. I was 16 in 1974, I remember now. So I got ownership, in official ownership in the restaurant, but in fact, I was a part of the restaurant since the beginning of the 1974. It was in Bristol. And that time was there like chicken curry was there, some drink was there, after drink food and things like this. So the curry house about the year being changed. And although we known as the Indian restaurant, but 95% restaurant that time is owned by Bangladeshi. And it's not just Bangladeshi, it was people in the UK. So this is our sector, what it is. So since 1974, 75, which one I can tell, the curry houses keep changing up marketing new. And I think tandoori dishes start in 74, 70. Some of the restaurant got a first tandoori, I think in late 60s. They're like a Bira Shami, one or two Indian restaurant. But some of the Bangladeshi restaurants start tandoori dishes and come late 70s, 74. So anyway, it's beyond, is the curry industry moving on, and I think it was only thousands or less than a restaurant in 74, 75. Now I'm just making a really fast track. Now we got about 12,000 restaurants in curry industry dominated by Bangladeshi. So now is that with that time is the thing is changing. That is at this stage, at the moment, our Bangladeshi people
You know, when he said dominated by the Bangladeshi, is right, but again, is the food eating habit is changing as well. Now Bangladeshi people own the Chinese restaurant. Bangladeshi people own the Thai restaurant. Is it? Yeah, of course. The Bangladeshi people own the Thai restaurant. Bangladeshi people own the Malaysian restaurant as well. And Oh, you know, and similar to Japanese Chinese caterers running Japanese restaurants. Chinese, so it is there. You see, so is the food is the reason Is it proper Chinese food or Malaysian of course food? it's the Chinese food and there is a Proper restaurant. Chinese. You see, restaurant is the business is I'm just not agree with You're getting some. a skill actually. No. Just can I just I don't agree with some of my colleagues and my other organizations saying, look, we dominate the Bangladeshi people Curry House and you are bringing the Asian people together and bring them forward is doing this and that. And I'm not totally agree with them. Now we are Asian and we all work together. Just Thomas just explained to them a little ago. Is Asian restaurant now is a Bangladeshi, Indian, Chinese, Nepali. There's a 35,000 caterers in UK. So we are not talking about the 12,000. We want to make a united front for the 35,000 caterers. 35,000 caterers, including Chinese. There is a 1,000 Chinese Chinese have takeaway. about 6,000 restaurants. So it's 16,000. Under the Asian Catering Federation. We are all in the together. one. So the Asian caterer. And it's just a chant. We are just very closely. We have that one anyway. So we was a very close. Running the Malaysian Restaurant Association. They got about 500 restaurants. Thomas is looking after the 10 Chinese takeaway plus some of the restaurants. Work together is make a more powerful voice for the whole industry. Industry. So it's all where we are promoting our Bangladeshi food as well. Where is there need to be? We're promoting Chinese. There is all that. But again, there is a common thing. We need to work together. You see, when you're talking about the taxation by government, BAT, is if we can work together, we can achieve a lot because it makes a more powerful voice for the industry. We got an immigration issue. If you can look at the immigration, how the government doing. If it one law for all the European community, they're coming and doing whatever they want. This I don't know more detail. Immigration law for all outside the European community. So these sort of activities, if we can work together, is to make a better voice as well. Yes. And when Thomas just a few minutes ago, he said, if you want to be a bigger membership, is a key. Think about if you have a 20,000 member today. We have a bigger voice for the whole industry, in a training facility, you got any other reason, whatever there, you can all work together and government will be talking to us. And we had a meeting with quite a few ministers as well. And sometimes they say, look, who shall we talk to? Shall we talk to this organization, that organization, that organization? Why don't you all get together? Yes. So we thought, this is on my idea and I share with my two good friends there. And we said, why don't we create Asian Catering Federation? And, we can work together and we got a more power and more. This is the reason is, when you're talking about the membership benefit, now we are talking Yes. about the Bukar is one of the largest wholesaler in a country. They got 172 branches. Every 20 minutes drive, guaranteed they got a branch there. Their turnover 4.7 billion pounds. And 20,000, over 20,000 products they have. 20,000 products. There, Yes. so and as I said, I own the restaurant since 1974, and I'm regular customer from the Booker since 1981. And every year I spend huge money, something like a 40,000-50,000 more I spend in the Booker cash very good for last 20 years for my restaurant, not personal shopping there. And where we describe this Booker, we negotiate the cashback scheme, and we are the only Bangladeshi or any Asian organization ever giving a member cash money back. So is that not, you don't have to buy something new to get cash back because you are getting cash back on your existing shopping. What I'm buying for last 20 years or 30 years, people don't get any penny from the Booker. Now they're giving a cash back, for the what we buy from the Booker. That is an actual deal. No, is that because what you do is like where they work out that there is we put some spending thing. Is somebody is spending £100 a week, Yes. you get
quarterly about £26 cash back. The cash back that they pay on So quarterly basis. which is smart money. Yeah, it's very smart money. But if it does not finish there, is there some restaurant is spending £1,000, they get a £260 quarterly and £1,000 a yearly. Okay. And you getting the, I have a member, or just somebody text me as well, and I don't want to disclose his name. He got a last quarter £400 from the Booker. Last quarter. Last quarter, Yes. £400 one member. That's the highest paid, £400. And he's so pleased. He only paid me £95 membership, and he got a £400. So yearly he getting was £1,600 cash back, and he don't have to do any more extra shopping. What he's shopping, he's doing all this year. And think about if he's shopping for last 10 years, if he 10 years money put on his side, he could have about £16,000 bank balance. He's saving from the Booker cash and carry, which one he's spending before, So is basically, so what is all about it is this is a cash. Obviously, they want to increase their sales. They want to understand our buying power, our marketing there, things like that. So we are talking to them. Is this benefit is not finishing here. We are talking to some brand, supplier who supply to the Booker. There are people who supply rice, people who supply the oil, who's wine, our day-to-day base. We are trying to negotiate with them to get the better deal for our member. So hopefully the next few months, all my member is not just saving money is here. Yeah. They will save the money when they're buying the tilda rice or something like that. If you can get a £50 voucher, if you buy 10 bags of rice, you get a £50 cashback voucher. So indirectly, people are going to saving money from the product companies, brand companies as well, So I believe the guy who's spending £1,000 a week, and he's saving £1,040 a year. Yes. By the time with the end of the year, he'll be few thousand pounds a year he's going to save because of member of the federation. Yes. So those sort of deals when he negotiated, is all come by power by the member. If you have a more member, more buying power, more negotiated. How many members you the FOBC? Well, I don't want to disclose. Obviously, a lot of people are listening. But what I can say, our membership wasn't been very high. But since we done last September this deal, every week, every day, we are getting by post, 20, 30 a day. People are posting to us as members. Wow. Our membership is increasing. But I'd love to give it away my figure, but it's confidential. I can't. Okay. Okay. But your deal is really smart. It is a smart deal, it's a handsome money. As I said, is the only organization I know, because I'm in a business nearly 74, and now nearly come to the 40 years in my business, and I'm not that old. You can see that I'm very young man still. So 40 years in a business, and I've become a member of a lot of other organizations as well before I started my one. Yes. I never seen any organization got a cashback scheme, and I think it should go down the road in the history book there. The Asian and Federation of Bangladeshi Caterers giving their member cash money, cash in a hand, quarterly base, and this is just beginning. We are negotiating a few other companies well for that. তার মানে আপনাদের সামনে আরো অনেক অফার আছে। অফার আছে। প্রচুর অফার আছে। That's what we are telling since we born 2008. You see, member is a key power, as Thomas said. We need a more member. If you join our organization, and join the organization means you're joining one of the largest Asian catering organization in the country. There is a lot of local Bangladeshi catering association, Bristol, Birmingham. You give a name. Every town got a Bangladeshi catering association there. Obviously, there is another one, national one. But there's a lot of one there because those small organizations is not going to get any benefit, any deal with anybody, because people are not going to do deal with everybody else. So all I'm saying, if any small Bangladeshi catering association want to join us as a member force, don't have to be necessarily the local base. And already we are talking to some of the small Bangladeshi catering associations, like you can give a Bangladeshi catering Scotland, you get a Birmingham, Brighton catering association, Swindon catering association. That's all the small one. They're all coming and joining us. Okay. And there is a Chinese, Malaysian at the moment. We are talking to the Nepalese. So inshallah, where it's going by the end of the year, we hopefully going to get target hit by 10,000 membership. And once you got a 10,000 members hit there, we'll be financially strong. We can employ the right people to do the lobby in the government.
We can talk to the direct to the Chancellor. We're going to talk to the Prime Minister. Whatever is there, we can achieve it. Okay, thank you. Mr. Abdus Soban, তো আপনার কাছে একটা প্রশ্ন হলো যে যেহেতু আপনি মেম্বারশিপ সেক্রেটারি এফওবিসির, তো শুধুমাত্র এই যে যারা মেম্বার হচ্ছে আপনাদের এই যে অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার হচ্ছে, আপনার ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ কেটারার্সের যে যারা মেম্বার হচ্ছে, তাদের জন্য আপনারা এর বাইরে আর কি কি সুবিধা দিচ্ছেন? There's a lot of things we got in our pipeline, but we're not saying it here at the moment. But a lot of things going to be coming to the offers if people membership with us. Yeah. That's what we'll be talking to the rice company, we're talking to the oil companies and everything. And for this membership, if the people become a membership with FOBC, they will be benefit a lot. Especially like myself, I've been restaurant owner from 1982. I never ever get cashback from anywhere because we all do the bookers cash carry. It's 90%. We all do the shopping from bookers. Did anybody get 90%? 90% people do the bookers cash and carry. Okay. But nobody ever get a cashback. Since the FOBC, been talking to them. It's a big deal, yes. It's a big deal. And it's not there, it's not going to be finished. It's going to be finished. We've got a lot of other things in pipeline. People will see it, what we can do. Since I'm joining with the FOBC, I really want something to give to our Asian community. That's what we're hoping for. Because what benefit we can give it to our restaurant owners and restaurant peoples, how they can benefit from there. And we're talking to the drink companies, we're talking to everyone, saying what we can get a cashback from that. It's not just a cashback. তার মানে এটা শুরু হলো। This is start with it. That's what I'm saying is the main power is a member. Member is the main power. Yes. And I want to make even more clear. I know there is a lot of Bangladeshi catering organization in the UK at the moment. It's like a small village to town to the national level. And our offer is open to everyone, every caterers in Asian catering in the country. Everyone means it's any restaurant owner, cafe owner, everybody is there. You can be member of any other organization. We have no problem. If you join our club, you'll save the money, you save the protection. তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে অন্য যে কোনো অর্গানাইজেশন থাকলেও আপনারা আমাদের কোনো বলে বিকজ আমাদের এই হাজার হাজার দর্শক কিন্তু মানে দর্শক যারা আছেন সবাই তো এই মেসেজটা পেতে হবে যে আপনারা যেটা চাইছেন সেটা হচ্ছে যে আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে কোনো রকমের এমবার্গো নাই। No embargo there. You can be not costing them anything. Because this is the only organization is paying the cashback as well. Not just cashback. We negotiate the membership fee return from the booker as well. They're giving a membership fee return as well. But obviously we all understand nobody give anything for nothing, because they want to be a bigger share of the business. They are doing booker is doing my brother said, if 90% restaurant owner got an account with a booker, but booker is a lot of people are not spending enough money. Booker don't understand what we want, but since they have a partnership with us, they know what we are looking for. We are negotiating them to bring down some of the product prices. We give the advice because I'm not going to buy the product from the booker if I find somewhere cheaper. So we know that what is cheaper, what is fast going there. So we are talking with the process in the next 6 months. Inshallah, hopefully, the booker will be one-stop shopping for the all Asian caterers there. And he going to one-stop shop, but it's not you don't just you're going to pick it up. If you order online night before, they're sent by following morning. You can get delivery from them as well. If you pay online, you can pick it up whenever you want. We are talking to a lot of other products companies, a lot of our Asian, the production company who's brand company, there who produce rice, oil thing, and our need. And I think they're going to start stocking through even a Bangladeshi fish. Hopefully one day. I'm not giving that they're going to do it, but we are talking to our most restaurant need, whatever they are going to start talking. And they're going to keep out the best the price as well, so that is so I'm just coming back to the membership is because I'm a businessman. I can have wherever I see benefit, where I can save money, whoever giving me protection my business, I have no problem to join their club a member. And you don't have to be a member of the only one organization. Businessmen can make you choose where to be member, which club you have to join. So as I said, you are a member of any other club, any other organization,
you are welcome to join the Asian Catering Federation. Asian Catering Federation is not only for a Bangladeshi, that means for the whole Asia. Whole Asia. And whole Asian going to speak in a one platform, in a one voice. Yes. And this voice will be one of the strongest voice for our whole catering industry. And that inshallah is that, as Thomas said, that organization we've been in dinner last week, Small Business Federation. Their chairman sit with the Prime Minister on the decision policy making there. The policy director sit with the government policy director there. Government take advice from those organizations about the business, what our need and thing. And inshallah, I believe, if the God willing us, it's not very far away from there. We're going to talk with the British government. Our problem going to share when they're going to make a policy. They're going to talk to us what we need and they're going to ask us. So only with the power of the members. Okay, thank you very much. সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের বিরতির সময় হয়ে এলো। আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি, তারপর ফিরে আসবো আবার এই অনুষ্ঠানে, বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে। আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক, আবারও ফিরে আসলাম বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে। আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ কেটারার্স এর জনাব চেয়ারম্যান কথা বলছিলাম এই বিষয়ে, অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। ওনাদের মেম্বার এই আপনার FOBCর মেম্বার হয়ে কি সুবিধা পেতে পারে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আরো বিভিন্ন বিষয়ে, যে ওনারা সম্প্রতি একটি চমৎকার ডিল করেছেন বুকার্সের সাথে। সেই বুকার্সের সাথে যে ডিলটি ওনারা করেছেন, সেটির যে মানি ক্যাশব্যাকের যে বিবরণ উনি দিলেন, এটা ওনার কথায় উঠে আসলো, সেটা অত্যন্ত চমৎকার একটি ডিল করেছেন। তো এবারে আমরা আমাদের সম্মানিত একজন গেস্টের কাছে যাব। উনি হচ্ছেন, I would like to introduce Mr. Teddy Chen, Chairman, Malaysian Restaurant Association UK, and he is also co-chairman Asian Catering Federation, isn't it? Thank you very much. Thank you again. You come to our Bangla TV, and could you tell us, our viewer, to why you come to the FOBC with FOBC? You are the chairman of Malaysian Restaurant Association UK. Could you tell us, please? Very simple. I represent Malaysian restaurants all over UK, and that we have issue with immigration, we have issue with VAT, we have issue for other things which is small. Malaysian restaurant is small, and when Yawar Khan from the Federal Curry invited me for a press conference, and we are fighting the same thing, a simple unit. The government will not hear unless we combine our effort all together to put our issue behalf of all the caterers. That's how we started. If individually we have the same problem, we cannot win the battle. So therefore, I agree with Yawa and Thomas all together. We have the same platform to raise the issue. What we have today, immigration, VAT, business rate, all together, that we have a strong voice to admire, to hear us. If an individual unit, like I put, quite small, and individual unit like your quite small, 8,000 is quite small, they won't listen. So therefore, with a joint effort to do that, when we started this platform, to start, we have a stronger voice. Politically, we may have all the connection we like, but we must get more people to join in the federation. As I say, it's an Asian. We're everywhere over the UK. There are so many restaurants, but if they haven't got a voice to hear, they don't bother about it. So therefore, we are driving membership together to have a platform whereby we are stronger, to enable, have a stronger power to even buy stuff from the stock level. As you say, membership is the most important, vital.
And we have this platform from Booker, for example, to give a cashback. That is one of the benefits nobody has ever before. So that is the start. So other things are coming to pipeline. Therefore, together we hope we have more members, we have more stronger to stand on platform that the government have the issue to listen to us, because it's knowing that the VAT is one of the most important thing, that we are joint forces with the European, the French, to able, if they can lobby down the VAT, so we can try to do so. So we not just want to, we are trying to find what other people to join us, so to enable to listeners to bring our expenses down a bit, because it's difficulty nowadays. Everything is going up on prices. We have a voice to enable to have a power to reduce it, or hear us to amend it, to address the issue which we have. Now the immigration is one of the biggest issue. Yes. And hygiene also, and the business rates, where the VAT is the biggest issue that we have to address. Otherwise, catering is one of the major industry in UK. Yeah. So we're not talking about 100 million, we're talking about billions. Billion. A lot of people's livelihood we have to look after, not just because we are businessmen. We have to look after the employees. The employee have to look after their children. It's a family. It's a rolling game which are paying taxes all the way down. Therefore, it's important that we like to see that we have a stronger voice to vote. That's why I joined. We started this project on FOB together. Hopefully, we will have the ambitions to reach that. Yes, thank you very much. But how many Malaysian restaurants in UK? There's not many, about 200-300 in UK. 200-300 in UK. Okay, thank you very much. Thank you again. সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের মধ্যে নতুন একজন অতিথি এসেছেন, যিনি হচ্ছেন ওনার মিস্টার শাহ আতর। মিস্টার শাহ আতর হচ্ছেন FOBCর ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন সেক্রেটারি। মিস্টার আতর, আপনাকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ, আপনি বাংলা টিভির এই অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তা আসলে আপনার কাছে একটা পার্টিকুলার কোশ্চেন ছিল আমাদের দর্শকের পক্ষ থেকে, সেটা হচ্ছে এই FOBCর যে ট্রেনিং এবং এডুকেশন সেক্টর যেটা আছে, যেটা হচ্ছে যে আমরা মূলত ফোকাস করি হচ্ছে আমাদের যারা এমপ্লয়ি আছে ওদের, মূলত এদের জন্যই। তো এই বিষয়ে কি একটু বলবেন যে FOBC কিভাবে ওদেরকে ট্রেন আপ করছে, অথবা আপনার এডুকেশনটা কিভাবে ওদেরকে দিচ্ছে, প্লিজ? Okay, well, thank you for inviting me to the studio. And with regards to education and training, we are working with various organizations, including the Hospitality Guild, People First, with regards to training not only new people coming into the industry looking for apprentices, but also upskilling the existing staff. We already have a lot of staff working in the hospitality industry, but not all of them are fully trained. So we need to make sure the staff that we have already have the skills to represent our business, our industry, very well to the consumers. So things like chefs, they need training, cooks, they need training, even business owners, managers, with regards to customer service and hospitality. Yes. These are all things that we can improve on. It's not about health and safety. Health and safety is also very important. It's yes, very it's overlooked in our industry. A lot of people think, I will take a chance, don't worry about health and safety. But now, with all the insurance, with all the food hygiene, there's a lot of ambulance chasing solicitors that are pushing claims. So we have to be very careful on health and safety. So these are also, there are courses you can take. We're working with organizations. I actually teach health and safety and food hygiene as well. So is it? Yeah. Wow. He's highly educated on the training, the professional You're the professional. I'm a professional trainer. Professional trainer. I have my own business that I train food hygiene and health and safety as well. So that's why I joined the federation, because they were very good at promoting. They need your help. Actually, Well, he's a part of the federation. He's not just saying his rule is only to build up the federation and training, and that's what he's pursuing. Okay, thank you very much, জনাব চেয়ারম্যান FOBC। তা আপনার কাছে আরেকটা বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনারা ব্রোকারের সাথে যে আপনারা যে মানে ডিলটা করেছেন, সেই ডিলটাকে আপনারা
আর কোথায় নিয়ে যেতে চান, মানে আর কি কি ডিলে নিয়ে যেতে চান? আমাদের তো is just because this Booker the deal which I think we did it well explained that one is just is only one deal there at the moment, but we have a deal with the insurance company as well. Our member can get a 12.5% discount on the insurance. Or deal with the Card Connect, they offer a very cheaper, the merchant service data. Is a restaurant, the card service data is used for members. That's one is got a better rate. PDQ missions. PDQ mission, sorry, PDQ mission there as well. Also, we are dealing with utilities. Or is anything? This is our aim. Is when somebody became a member of the organization, we make sure our member get a financial benefit from the organization. They get all right advice for the business. We do the seminar and training seminar as well. The how to do the awareness is also. Also, we run the we run Asian carry awards, annually. আমরা এটা বিরোধীর পর এটা একটা বড় ইস্যু, এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। We do that one as well, and I think if you can, Thomas wants to carry awards and. I think I did a lot. the prestigious, one of the prestigious Carrier Award, yeah. Yes, Asian Carrier Awards, of course, it's 5th years this year now, and it's been a very successful event. I think it captures the imaginations of caterers to the extent that they've been working in their respective restaurants day and night. And where's the reward? Besides the financial rewards, that's good. But at the same time, you need to have some form of recognition. Exactly. And you need to improve the cuisine along the way as well. So the awards event, once a year, I think really attracts actually it's the customers who nominate these restaurants, not the restaurant themselves, isn't it? Yeah. So the customers, you have satisfied customers that nominates successful restaurateurs, and that will provide incentives for them to do even better. Now locally, all of us have visited restaurants in different cities, and they always put their awards in the shop window in a very prominent place, and that is one way for restaurants to attract customers as well. Inspiration, recognition. Just imagine yourself, you're hungry, you want to go somewhere to eat. You're paying more or less the same amount for your meals anyway. Yeah. So why not go to someone which has been recognized than right, to someone with no recognition, right? So we would like to see that continue. So and of course it's called Asian Career Awards, but it's now Pan-Asian really, because there are Chinese, Malaysian, Thai, Nepalese restaurants and caterers being rewarded with the awards. So that is something, and not to mention, I think in 2014 we will have lots of seminars, events, not just in London but outside as well. Yeah, we may go to Edinburgh, Glasgow, Manchester, Newcastle. God forbid I can tell you a secret. Lord Prescott loves his Chinese food. Okay? Even though we are different political spectrum, but I know for a fact. And there are many, many other cities, even including cities in Wales, will be going there. So there will be face-to-face contacts with members, with potential members, telling them about the practical benefits, as well as perhaps giving out the awards there locally, so they will appreciate that their hard work is being rewarded. Mr. Councillor Thomas Chan, we had a chat with about the European restaurant owner just before the program. Can you tell us just well, I think since 2 years ago now, isn't it? Because of a trip to Europe to meet with other caterers, and as a result of that, some caterers in Europe were made aware of the Asian Career Awards, and since then, of course, if they're good restaurants, they have the customers nominating them for awards. So I think for 2 successive award years, we have caterers
from as far as Stockholm, who's winning the best restaurant in the Chinese category, I must say. There is a Bangladeshi restaurant as well. And Bangladesh is. I put something as well. You know, the Asian Catering Federation is boundary not finished in UK. Yes. Inshallah, we are about to launch in a all European country. All European country, yes. Because we are part of the Europe as well. So, inshallah, is the Asian Catering Federation where we are going. We're going to. All the regional committee and organization will be going to the another 27 countries as well. So the Asian Catering Federation will be united for one day. It's not happened yet, but hopefully they are united front, because there are a lot of lobbying we need to do with the European Parliament as well. So we are just a local government, also the European as well. So this is how the whole club will be start building up. So as I said, it's not just now we are talking about 35,000 caterers. I don't have a figure. Might be one day you can say we are representing 70,000 caterers, all European. That is the Bangladeshi restaurant is all over the Europe, Chinese there, Thai there, and Malaysia hopefully going to open. Even an Indonesian ambassador approached me to promote this Indonesian food as well, and we got an Indonesian restaurant award this year we're giving as well. And they got only 12 restaurants in the UK. So hopefully more Indonesian restaurants going to open. Is a job opportunity that while we are creating a job opportunity, business opportunity. You don't have to be a Chinese to be on the Chinese restaurant. You don't have to be Bangladeshi to be Bangladeshi restaurant. Is a lot of our people can cook the Chinese food, and Malaysian food, and there is a training facility. Just Shah said in a college. If I want to learn how to cook the good Chinese, I can get self-trained in a college. So we are Asian. In the Asian, I want to build the whole Asian empire in a whole. আপনারা কি সেই পরিকল্পনা করছেন যে আপনাদের কাছে do you have any plan to create any college or training center or something? The problem is we can open one college in London. It's not going to serve the whole country. Reason is we want to working with the government. I mean করছি sector wise. Sector wise, there is a facility there, but what will be good for everyone. We already got a technical college, we got a university that we want to start classes and training in an existing college. So you don't have to build out there for Asian cuisine cooking. You don't want to go there. You can be part of the existing college or university. There is a courses we already started, and hopefully there is a more university going to sign in to train the Asian cuisine. And this is already recognized by the British government as well. Is a facility there. Is the Bangladeshi cuisine cooking, Chinese one, Thai one we recognize. We are working with the government to get that training for the Malaysian restaurant sector. Also, I've been approved by Japanese embassy as well to promote, their sector people to get the training facility. So we want to create a training facility for the all Asian food, and it will be led by the Asian Catering Federation. The Asian Catering Federation will be just like another small business federation in UK. They got a 220,000 members. Inshallah, we're going to have maybe 20,000 members by within the next few years. This is our dream, and then we move on to the European countries as well, because we are the part of the Europe as well. আপনাদের strength ও বাড়লো, আপনারা initiative নিতে পারলেন. That is the voice, then we can regard my TED is mentioned about the immigration issue. Immigration issue is we are the suffering of the Asian caterers, because we are not getting skilled staff. People are undocumented. They get arrested in the restaurant. We have to pay 20,000 won fine. We do for advice. So it's once we get a bigger power, bigger lobbying power, then government will listen to us. And as you know, this democratic government in this country, and they shift their policy where their public support, and we have to win the public support to change the immigration policy. আপনাদের তো আপনার এই যে ওয়েবসাইটেও যে একটা ব্যাপার আছে যে আপনারা আসলে গভর্নমেন্টের সাথে লবি করছেন, আপনার মানে পুরো অর্গানাইজেশনটাই আসলে গভর্নমেন্টের সাথে লবি করার জন্যই আপনারা একটা উইংস খুলেছেন। এই বিষয়ে একটু বলবেন কি? No, government is, that's what I think I've already been explained, is that this government what is doing with the government is an issue. Any issue we think is affecting our Asian catering industry. Anything we do with the industry, and we are lobbying with the government. And I think Thomas wants to say what can I add to that was this. Please. A few months ago now, immigration enforcement, as it is called now, did visit London's Chinatown at the wrong hour when there's full of the customers. And of course, using perhaps not very diplomatic languages as well. And as a result, Chinese caterers stopped business midday for 2 hours as demonstration.
And through various interventions, we were able to meet up with the immigration minister and discuss with immigration enforcement how you should consult the catering sector. We don't mind to cooperate with you because we don't want undocumented workers as well. Or they present documents, but they were forged ones. Now, who are we? We're not immigration officers, isn't it? So we have a very frank discussion. Now, and after that, this is the Chinese experience, but we can transfer that to the wider Asian catering sector as well. We always learn from one another, because if immigration enforcement can talk to us, they can talk to the wider catering sector as well. And similarly, going back to education and training as well. Now, we all know that food standard agencies, the government, always have new policies being introduced. Now, before the end of the year, I think all the printers will be very busy, because you need to include all the allergies in the menu. Now, it's a policy. Now, but how many of our members or caterers is fully aware of that? So they need to have our support to pass on the information to them. And I also learn even from our brothers here. Shah, I know his name, but he's my brother. Shah. Because he's a professional. Yeah, I know that. I'm a professional trainer as well. I train food hygiene and food safety. Yeah. Okay, that's another story. Okay. But at the same time, when I get to know that in his restaurant, I don't know how many members are doing it in a Chinese restaurant or in the Malaysian restaurant, he actually welcomed students through schools to come to learn about Asian food and cooking. I don't know to what extent cooking as well. Now, that is the second generation, the third generation of customers. Yep. At the moment, they're going to the restaurant with the parents. But later on, when they appreciate how nice it is to be actually perhaps making them or have the experience of in a Asian catering establishment, they will be the next generation of customers. That's what I'm trying to encourage my members to do the same as well. Unless you do that, where do you find your new consumers? With the FOBC, we're not only about fighting the problems within our industry, we're also promoting what's best about our industry. So we are here to bring more people in and business in and open our doors and make sure we have a prosperous future. Well, একটা বিষয়ে আমাদের মাঝে মাঝে অনেকেই বলে থাকেন, সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনার ধরেন আমাদের যে এই যে কারি ইন্ডাস্ট্রিতে যে ধরনের আপনার ট্র্যাডিশনাল যে ফুডের যে ইয়েটা আছে, যে ডিশগুলো থাকে, এখন ধরেন নিউ জেনারেশন, উনি যেটা বলেন নিউ জেনারেশনের জন্য আপনারা কি নতুন করে কিছু ভাবছেন এজ এ ট্রেনার? আপনারাও কি ভাবছেন যে এজ এ ওনার আপনারাও কি ভাবছেন যে নতুন কোনো মানে ডিশ আপনারা innovate করছেন বা ক্রিয়েট করছেন? That's all to do with the aspiration of the owner. If he's creative enough, if I go in the kitchen with the chef, sit down, say, right, I want to do something completely different. I want to do something different from my competition. How do I make it stand out? You sit down, you experiment, you try it, you give it to the customer, you get feedback. If he likes it, it's on the menu. If he doesn't like it, how can I change it? And you have to give and take. You have to experiment. You have to be creative, and you have to be ambitious. It's happening quite fast. It's happening now. It's all happening now. Very few restaurants do the same chicken curry, chicken madras. They have all these fantastic. তো এটা করতে গিয়ে কি আপনারা ধরুন বাংলা ফুডকে আবার বাংলাদেশি ফুডকে ধরুন এশিয়ান ফুডের সাথে সরি এই যে ইউরোপিয়ান ফুডের সাথে একটু মিক্স করার প্রবণতা কি আছে? I think that there's a lot of food fusion now. There's a lot of people I have taste of fusion. I mean, I had some customers saying this is not Indian. I said, well, define Indian to me. It's like making a musical. How can he define? Because she খাইছে হচ্ছে ধরেন আপনার আজ থেকে 10 বছর আগে. A symphony on a piano, you have a certain number of keys, like you would have a certain number of spices. But from that piano, you can make symphonies. You can make different tunes. You can make different music. So with the same few spices, you can create anything. And that's the point. যে আপনি same spices, same ইয়ে দিয়ে যদি আপনি বানান, এটা different
ইন্ডিয়ান কারিই হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশি কারিই হচ্ছে, বাট ওই বাংলাদেশি কারির ফ্লেভারটা যদি আবার ইউরোপিয়ান ফ্লেভার হয়, তো অনেকে যেটা বলছেন আর কি যে এই ইনোভেশনটা কি হতে পারে নতুন জেনারেশনের জন্য, নিউ জেনারেশন। Even a lot of the new Michelin-starred European restaurants. I can give you an example. Maze, Gordon Ramsay's one of Gordon Ramsay's proteges. Asian-influenced They're doing. European cuisine. Yeah, they're doing that. Just They using don't- Asian spices. They're using Asian But it's a spices. European restaurant. Yes, yeah. Asian spice is the money. And now the high-end Indian restaurants are using European style, but using the Indian spices. Even the Heston, one of the most top chef is using chili for ice cream. Ice cream, chili ice cream. Yeah. চিলি আইসক্রিম। Because they have to be come with their creative ideas. Everything's idea changing. change. You don't Now- can't think about 200 years or 20 years back or 5 years back. You have to focus on a bit innovative idea. You have to see what your customer want, what the market want. You have to come up with a new idea to be a successful business. জি, এইটা ঠিক আছে, কিন্তু ধরেন কোনোভাবে যদি এরকম কি সম্ভাবনা আছে যে অনেকে যেটা মনে করেন আর কি, যে ধরেন আজ থেকে 50 বছর আগে, 50 বছর পরে ইন্ডিয়ান এই যে আমাদের যে ট্রেডিশনাল বাঙালি ফুড হারিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা? No, never going to happen. But it's just changing the flavor and taste. There's no idea. তার মানে আমাদের Because we are basic more health cautious now. Used to be cook with the pure ghee, too much ghee in a food. Now we're not using ghee anymore. We are going to use vegetable oil, olive oil, Sunflower oil. sunflower oil, with the fruits oil, something more healthy. The day is changing, and we have to change with the time to get our curry business or food business. Asian food is up market. Everybody changing the world, And 20 years before, when computer come, everybody said, look, if the computer come, nobody going to have a job, all computer will take the job. This thing is changing. So we are living in the 21st century. We cannot just keep thinking about it. I know few of my colleagues and friends saying, oh, you are destroying Bangladesh. Bangladesh food industry is not destroying, it's improving, but as long as we keep changing, if we think about the future, we have to work hard, we have to come with a new idea, new thing. You cannot eat in a one flavor all the time. You get a new flavor. New flavor. Like European people doing, we are Asian people doing, Bangladeshi people doing, and we have to keep doing something like that. What about the Chinese food? Chinese food, let me tell you about 2 changes already, and which I hope my colleagues will take on board as well. Improving and making innovative menus, that is one thing. Improving based on... Let me finish this one. In Chinatown, you can go into one of those restaurants for tea and dim sum, and the dumplings, usually it's just pork, chicken, or vegetarian. Now, you can have it with meat or without meat, but with wasabi inside as well. So the taste will be totally different. You may think that, wasabi, Japanese, but it's not, it's Chinese. Okay? So you can be innovative. Okay? You move with the times. And people have different tastes, because British people, we all travel around the world now. We visit Thailand, Japan, everywhere. So that's one. And secondly, Yawa mentioned earlier about using healthy ingredients. For the Chinese, we have been working with the British Heart Foundation. We try to promote healthier Chinese takeaway cuisines. Why? Because if you can cook it in a healthier way or prepare it in a healthier way, you can prepare the same tasty food, but without killing the customer. Thank you very much. Thank you. আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব। Thank you, Mr. Chen. Thank you, Mr. Teddy, আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। আমরা সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি। বিজনেস টুডের সাথেই থাকুন। একটু পরে আবার আমরা ফিরে আসছি বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে। সুপ্রিয় দর্শক, আবারও ফিরে আসলাম বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে। বাংলা টিভির এই বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছিলাম FOBC নিয়ে। তো আজকে আমাদের মধ্যে এই সেগমেন্টে উপস্থিত হয়েছেন 3 জন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত গেস্ট। আমি আপনাদেরকে তাদের সাথে আবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ওদিকে যিনি আসলেন, মিস্টার আরজু মিয়া, MBE, উনি সাউথ ইস্ট রিজনের আপনার FOBCর চিফ কোঅর্ডিনেটর।
আপনাকে ধন্যবাদ বাংলা টিভির পক্ষ থেকে আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি। এরপর যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন মিস্টার এম এ কাহার, উনিও এফওবিসির কোঅর্ডিনেটর অ্যাডভাইজার এফওবিসির। তো আপনাকে ধন্যবাদ জনাব কাহার, আপনি আমাদের এই বাংলা টিভির এই বিজনেস স্টুডিও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এরপরে যিনি আছেন তিনি আরেকজন সম্মানিত গেস্ট এবং এফওবিসির জেনারেল সেক্রেটারি জনাব আনোয়ার হোসেন। আপনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা টিভির এই বিজনেস স্টুডিও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ। জি, তো আমাদের মধ্যে এমনিতেই কমনলি আছেন আমাদের সেই ব্যক্তিত্ব যিনি এই এফওবিসি নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এফওবিসি কে নিয়ে আজকে এই পর্যন্ত এসেছেন। তা আমরা এখন চলে যাই প্রথমেই ওনার কাছে। উনিই বরং ওনার এই সংগঠনের পিলার যারা আছেন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছেন তাদের সম্পর্কে, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে এবং ওনারা যে এই মেম্বারদেরকে যত রকমের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন, বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ নিচ্ছেন, বিভিন্ন রকমের আপনার সুযোগ সুবিধাগুলোর জন্য বলছেন ওনারা, সেই বিষয়গুলো ওনাদের মুখ থেকে আমরা শুনি। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা চাইলে আমাদের এখানে ফোন করতে পারেন, সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের স্টুডিওতে ফোন করে। ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 0208-534-0837। আবারও বলছি 0208-534-0837। তো এর ভাই, আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এখন আমরা আমাদের মধ্যে যারা যোগ দিয়েছেন আমরা আসলে ওনাদের কাছেই ফিরে যাই। তো জনাব আরজু মিয়া, আমরা আসলে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম, এফওবিসির যে বর্তমান যে অবস্থা, মেম্বারদের জন্য প্রতি মুহূর্তেই ওনারা চিন্তা করছেন যে এক একটা সুবিধা কিভাবে নিয়ে আসা যায়, এই বিষয়গুলো আপনি একটু কি ব্যাখ্যা করবেন আপনার জায়গা থেকে প্লিজ? ফার্স্ট অফ অল আমাদের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান, ফাউন্ডার চেয়ারম্যান জনাব ইয়াওয়ার খানকে আমাদের সব মেম্বারের পক্ষ থেকে উই হ্যাভ টু গিভ হিম থ্যাঙ্কস। উনি ভেরি ব্রেভ ম্যান অ্যান্ড আই এম লাকি এনাফ ফাউন্ডেশনের ওনার সাথে আমি কাজ করতেছি। আই লার্ন লট অফ থিংস ফ্রম হিম। এফওবিসি ফার্স্ট যে রিজনটা ঘোষণা করা হয়েছে সাউথ ওয়েস্ট রিজন, আমি লাকি এনাফ এই দায়িত্বটা আমাকে দেওয়া হয়েছে কোঅর্ডিনেট করার জন্য, মেম্বারশিপ এবং এটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়ে আসার জন্য। আমার কলিগ আমার সাথে আছেন জনাব এম এ কাহার সাহেব। আমরা অত্যন্ত চেষ্টা করতেছি 24 মার্চ আমাদের একটা 5 স্টার হোটেলের সুইন্ডেলের আয়োজন করতেছি। আমরা গতকালকে ব্রিস্টল মিটিং করেছি, আমাদের হিউজ নাম্বার মেম্বার হয়ে গেছে এবং আমরা আশা করি সাউথ ওয়েস্ট রিজনের প্রত্যেকটা বিজনেস আমাদের আন্ডারে চলে আসবে। তার কারণটা হলো আমাদের ইনস্ট্রাকশন আছে আমাদের চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে, এটা একটা নন পলিটিক্যাল এবং এনি অর্গানাইজেশনের লোক আমাদের সাথে কাজ করতে পারবে। নন পলিটিক্যাল নন প্রফিটেবল এবং এনি আদার অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে, আমাদের অনেক অর্গানাইজেশন আছে এই দেশে, যে কোনো অর্গানাইজেশন লোক আমাদের সাথে জয়েন করতে পারবে। তার মেইন বেনিফিটটা হচ্ছে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রি মেম্বারশিপ, বিকজ উনি বুকারের মাধ্যমে যে একটা পলিসি আদায় করেছেন, এইটা আমাদের জন্য একটা সেলিং পয়েন্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড পিপুল থিঙ্কিং ওদের জন্য একটা বিগ ডোর ওপেন হয়ে গেছে। নট অনলি ফর মেম্বারশিপ, ভেরি আদার্স আই হার্ড ফ্রম হিম। আমার দূর ভবিষ্যতে আমাদের মেম্বারকে আমরা আরও অনেক কিছু দিতে পারবো। আমি রিকোয়েস্ট করবো মিডিয়ার থ্রুতে, আমরা বাংলাদেশে ছড়াই আছি ইউনাইটেড কিংডম বিভিন্ন জায়গায়, অনেক অর্গানাইজেশন সাথে আমাদের জড়িত, বাট দিস ইজ অনলি অর্গানাইজেশন যেটা বিজনেসের জন্য উইদাউট এনি পার্সোনালিটি তার বিজনেসের স্বার্থে সে কথা বলে। এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো যে যেখানে আমরা থাকি না এখানে, যে ভিউ নিয়ে থাকি না এখানে, হোয়াই নট ইউ ক্যান সাপোর্ট দি অর্গানাইজেশন ফর সেভ আওয়ার বিজনেস, সেভ আওয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড সেভ আওয়ার এভরিথিং। সো এজ এ কোঅর্ডিনেটর আমি অনুরোধ করবো আমার সাউথ ওয়েস্টের যে বা যারা শুনতেছেন, ইট ইজ এ ফার্স্ট সাউথ ওয়েস্ট রিজন এই অর্গানাইজেশনের, এবং তারপরে ধারাবাহিকতা অল ওভার ইউনাইটেড কিংডম আরও অনেক রিজন হবে। আমরা চাই, আপনাদের পক্ষ থেকে কথা বলতেছি, আমরা চাই এটা শাইনি একটা এক্সাম্পল যাতে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি উইদাউট স্পট, এবং শো করতে পারি দিস ওয়ার্ল্ড যে লুক, উই আর দি ইউনাইটেড পিপুল, উই আর ওয়ার্ক only for mission and vision, not for our personal things. So we have to follow our guideline, our vision and mission, and I salute those people who work in the Central. I was lucky enough to work with them in Central. So they are very unique people, and we are very proud for them, their hard work. And please, our door is open, anything. If you like to ask me, or if you like to know about this organization, you are most welcome and to come and join with us. এটি আমার একটা রিকোয়েস্ট সবাইকে থাকবে। এজ ওয়েল আই এম রিকোয়েস্ট টু দি আদার পার্ট অফ দিস কান্ট্রি। সাউথ ওয়েস্ট রিজন যে বাউন্ডারিটা হয়েছে এটা বিশাল বড়,
এবং আমি আশা করি স্কটল্যান্ড আছে, নর্থ আছে, মিডল্যান্ড হবে, লন্ডন হবে, বিভিন্ন জায়গাতে হবে। আপনারা আসেন চেয়ারকে নিয়ে আমরা ডিমান্ড করি আমাদেরকে আরও রিজন দেওয়া হোক। যত বড় আমাদের আমব্রেলাটা হবে, যত আমাদের স্ট্রেংথ বাড়বে, উইং বাড়বে, ততই আমাদের স্ট্রেংথ হবে, এবং উই ক্যান ওয়ার্ক ইন দ্য সেম প্ল্যাটফর্ম। অনলি ওয়ান ইস্যু, উই ক্যান সেভ আওয়ার বিজনেস, উই ক্যান টক অ্যাবাউট দি বিজনেস। সো এটাই আমার একটা রিকোয়েস্ট সবার প্রতি। ধন্যবাদ আপনাকে। তো এখন আমরা আসলে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, অ্যাকর্ডিং টু ইউর ওয়েবসাইট দুটো বিষয়, অনেকগুলো বিষয় আছে আপনারা চমৎকার আপনাদের আওয়ার মিশন এন্ড অবজেক্টস লিখেছেন। তার মধ্যে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে টু সেট আপ জয়েন্ট ভেঞ্চার এস্টাবলিশমেন্ট ইন আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা আমার কাছে খুব চমৎকার লেগেছে। তো এই বিষয়ে যদি জনাব সেক্রেটারি জনাব আনোয়ার হোসেন একটু যদি বলেন প্লিজ। ধন্যবাদ আপনাকে। সর্বপ্রথম এই বাসার মাস 21শে ফেব্রুয়ারি মাস, 62 বছর আগে আমাদের বাসার জন্য যারা রক্ত দিয়ে আমাদের বাসাকে টিকিয়ে রেখেছিল তাদেরকে আমাদের FOBCর পক্ষ থেকে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। তাদের জন্য আজ আমরা বাংলার ভিতরে বসে বাংলায় কথা বলতে পারছি। আর আমরাই একমাত্র বাঙালি জাতি যে জাতি ভাষার জন্য আমাদের রক্ত দিয়েছিল। ভেরি গুড পয়েন্ট আপনি বলেছেন, বহু সুন্দর একটি কথা বলেছেন। আমরা শুধু ব্রিটিশ নয়, আপনারা জানেন আমরা গত 2 বছর আগে মালয়েশিয়ার সাথে, আমরা মালয়েশিয়াতে এখান থেকে একটা গ্রুপ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিজনেসের জন্য, মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের সাথে একটা যোগসূত্র করে কিছু বিজনেস করার জন্য। এটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এই জন্য আমাদের শুধু মালয়েশিয়া, জাপান তারপরে এশিয়ান দেশের সাথে আমাদের কিন্তু একটা কমিউনিকেশন আছে, এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব উনি চেষ্টা করতেছেন আমাদের সাথে যাতে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়া, জাপান, ফ্রান্স এদের সাথে একটা বিজনেস করা যায়। এটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। তারপরে আমাদের ফেডারেশন সম্বন্ধে যে আপনি বলতেন, ফেডারেশন আমাদের যে 500 বছর ধরে আমাদের একটা কমিটি আছে, সেন্ট্রাল কমিটি আছে। আমরা চাইছি যে রিজন ওয়াইজ আমরা কমিটি বানিয়ে দিব এবং আমরা একসাথে কাজ করবো। আমরা এখানে একটা ফ্রিয়ালি আমরা কাজ করছি, আমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই, কিছু নাই। আমরা সবার জায়গা থেকে আমরা সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা কয়টা রিজিয়ন করতে চান? আমরা as much we don't mind, we can as much আমরা স্টার্ট করছি ইনশাআল্লাহ। আমাদের এখানে কোঅর্ডিনেশন একটা হয়ে গেছে, আর ইনশাআল্লাহ আমরা স্টার্ট জাস্ট বিগিনিং নতুন ভাবে এটা করতেছি রিজনগুলো আরো ইনশাআল্লাহ আমাদের বর্তমানে 11টা করা প্ল্যান আছে আর কি। 11-12টা রিজন আমরা সব রিজনের কাছে আমরা চাইছি দায়িত্বটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমরা চাই আমাদের যত বেশি আমাদের মেম্বার হবে, we need stronger voice. If there is more membership, then we have. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে সাউথ ইস্ট রিজিয়নের অ্যাডভাইজার FOBCর। তা আপনার ওই এলাকার সম্পর্কে আপনি কি মনে করছেন যে এই সংগঠন কতটুকু, FOBC কতটুকু আপনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এই বিষয়ে একটু কি বলবেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে আপনাকে এবং বাংলা টিভি যে যেখানে আছেন দর্শক সবাইকে আমার অন্তরের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমি FOBC সম্বন্ধে, যেহেতু আমরা সাউথ ওয়েস্ট রিজন, আমার ভাই জনাব আরজুমিয়া সাহেব এখানে উনি যে কুগুলা বলে গেছেন, এর সে বোধহয় আমার আর বেশি কি বলবো, যেহেতু আমাদের নতুন রিজন। তবে আমরা খুবই আনন্দের সাথে আমরা কাজকর্ম করে যাচ্ছি, যাতে আমাদের রিজনটা প্রথম রিজন আমরা একটা সাফল্যের সাথে সাউথ ওয়েস্ট রিজনটি দেখাইতে পারি যুক্তরাজ্যে। এই নিয়ে আমরা আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের যে আগামী যে প্রোগ্রামটা 24 তারিখ, এই প্রোগ্রামটা যেহেতু আমাদের সাফল্য হয়, এই নিয়ে আমরা কিন্তু এই যে ডে অ্যান্ড নাইট আমরা কাজকর্ম চালাচ্ছি। ধন্যবাদ আপনাকে। এবার ফিরে আসি আবারও আমরা FOBCর সেই খ্যাতিমান যিনি এত কষ্ট করে এই ইয়েটাকে আজকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। না, একটা বিষয় নিয়ে আমরা আসলে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আপনার সেই বিগ ইভেন্ট যেটা এশিয়ান ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ড। তা আমরা এর আগে আরেকটা বিষয় আমার একটু জানার ছিল, আমাদের দর্শকেরকে একটু যদি আপনি বলেন আর কি, যে দয়া করে যে টু পার্টিসিপেট, এটা হচ্ছে আপনাদের ওয়েবসাইটে যেটা লেখা আর কি, চমৎকার কিছু লেখা আছে যে টু পার্টিসিপেট ইন ফুড ফেয়ার্স ইন various parts of the world in order to increase the popularity of Bangladeshi cuisine. এটা আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে, এই সম্পর্কে একটু যদি বলেন প্লিজ। ওইটা আমি বলবো যে আমাদের যেটা আমাদের যে ওয়ার্ল্ডের যে আমাদের এই মাসে এই বছর ইনশাআল্লাহ বলি আমরা বাইরে মানে অনেক দূরে না গেলে আমরা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে বাংলাদেশের ফুডকে জনপ্রিয় করার জন্য। আমাদের বাংলাদেশি ফুডটা তো এখানে ইংল্যান্ডে অনেক পপুলার হয়ে গেছে, আর ইউএসএ বর্তমানে আমাদের
ফ্রান্সে মানে ইটালিতে বলেন আর ইউরোপে অন্যান্য দেশ সব দেশে মানে পোল্যান্ডের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট আছে তো ওইটাকে আমাদের ইংল্যান্ডের মতো কিলা পপুলারিটি করা যায় ওইটার জন্য আমরা সেমিনার করবো আর কি এই ফুড ফেয়ারগুলো করবো এটি আমাদের উদ্দেশ্য আর কি তো এটা মানে আমাদের একটু সময় লাগতেছে টু গেট পুট থিং অল টুগেদার আর কি যে প্রজেক্টগুলোর কাজে লাগাইবার আর কি তো আশা করতেছি আমরা এই বছরের সামারের ভিতরে আমরা হয়তো বেলজিয়ামে যাব বা ফ্রান্সে গিয়ে একটা দুটো ফুড ফেয়ার করবো করে যে মানে আমাদের ফুডটা করা যায় আর কি আমরা যে বললাম না আমাদের কয়েকটা সেক্টর আছে যেমন এশিয়ান কেটারিং যেটা এশিয়ানটা তো এশিয়ানের সবাই একসাথে কমন কিছু জিনিস হিসেবে কাজ করবো আজ আমি বাংলাদেশি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশিটা আমরা যে ফুড ফেয়ারগুলো করবো আমরা বাংলাদেশি আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশিটাই করবো চাইনিজটা করতেছে হ্যাঁ তো এইভাবে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি করা যাবে কমন কিছু জিনিস আছে আমরা সব এশিয়ান একসাথে কাজ করব আর কিছু জিনিস যেগুলো আছে ফুড সম্বন্ধে আমাদের বাংলাদেশি ফুডটা আমাদের মেইন এটাকে প্রমোট করে আনি এটা আমাদের বাংলাদেশের বন্ধু বান্ধব বাইরে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ শেফকে নিয়ে আমরা প্রমোট করবো আগে এই ফুড ফেয়ার থেকে তখন আমার আজ ফেডারেশন চেয়ারম্যান হিসাবে যখন যাব তখন আমি চাইনিজ কলিগকে বলবো তাদের একটা করবো মানে বেসিক্যালি ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা চাই যে আস্তে এশিয়ান ফুড ইন্ডাস্ট্রিকে প্রমোট করার জন্য এটা করলে হবে কি এই দেখেন এদেশে আমরা ওভার বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট 100,000 উপরে কাজ করতেছে And if I say 35,000 Asian caterers, আমার কাছে ফিগারটা নাই could be more than 500,000 people কাজ করতেছে আমাদের এশিয়ান কেটারিং ইন্ডাস্ট্রিতে এটা যখন ইউরোপে এই আমাদের বাংলাদেশি ফুড বা অন্যান্য ফুড যখন প্রমোট হবে দ্য সেম ওয়ে আমাদের বিজনেস ইমপ্লয়মেন্ট বাড়বে বাড়বে এবং আমরা যেটা চাই আমরা লন্ডনে বা ব্রিটিশের যে দেশে আছি এমন একটা দেশে সব ফুডের মাস্টার এখানে এখান থেকে আমরা ট্রেন দিয়ে স্টাফ প্রডিউস করবো করে ওইখান থেকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করবো অল ইউরোপে আর এটা লিডটা নিবে এশিয়ান কেটারিং ফেডারেশন বলে হইল কি পাকিস্তানি আমাদের ক্লাবে জৈনিত তাদের প্রবলেম নেপালি জৈনিত প্রবলেম নাই ইন্ডিয়ানের প্রবলেম নাই আমি যখন বাংলাদেশি বলবো নেপালে এটা বলবো আমি কেন জড়িব হ্যাঁ তো এই যে বিজনেসটাকে আমাদের হোল এশিয়ান সেক্টরে আমরা প্রমোট করতেছি এক লেভেলে এগেইন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল যখন আমি ফেডারেশন হিসেবে আসবো বাংলাদেশ হিসাবে আমার বাংলাদেশের ফুডটাকে আমি সব সামনে ধরে বলবো যেমন আমরা এশিয়ান কারিওয়ার্ড করি হ্যাঁ প্রত্যেক দেশে আমরা একটা অ্যাওয়ার্ড দিই কিন্তু আমরা বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টে 12 ডিজনে 12টা অ্যাওয়ার্ড দিই আমরা বাংলাদেশি বেস্ট শেফ দেই বাংলাদেশি নিউ কামার দেই কিন্তু আমাদের কমন জিনিসের জন্য আমাদের এশিয়ান কলিগকে রাখতে হয় যেটা যেমন ইমিগ্রেশন ইস্যুর জন্য বিএটি ইস্যুর জন্য মেম্বারশিপ ডিলের জন্য এই সমস্ত জিনিসে এবং তারা ইন্ডিভিজুয়ালি মালয়েশিয়ান তাদের মালয়েশিয়ান কিচেন তাদের মালয়েশিয়ান ফুডই তারা প্রমোট করতেছে আমি ওখানে ইন্টারফিয়ারই করতেছি না চাইনিজটা করতে ওখানে আমি ইন্টারফিয়ারই করতেছি না আমাদের যখন বাংলাদেশিটা করবো প্রমোট করবো ওখানে তারাও ইন্টারফিয়ার করবে না কথা বুঝতে পারতেছি সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার আর কি কতগুলো মানে সিরিয়াস ইস্যুতে এক জায়গায় থাকা কিন্তু আমার প্রোডাক্টটা কিন্তু আমার বাংলাদেশ সোনার বাংলা সোনার প্রোডাক্ট ওইটা কিন্তু আমরা সামনে ধরে বলবো আমাদের আর কি ওইটা শুধু নো কম্প্রোমাইজ বিষয় যে আপনারা ধরেন ইউরোপ জোড়া যদি এরকম হয় যে ইউরোপ ব্যাপী আপনার বাংলাদেশের এই ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রিকে যদি এখন জানেন আমরা ইতালিতে কত বাংলাদেশি আছে এই স্পেনে কত বাংলাদেশি আছে কিন্তু সঠিক সংখ্যা জানা যায় না সংখ্যা আমার জানা নাই কিন্তু আমাদের মতো ওরা ফ্যাসিলিটি পাইতেছে না কিন্তু আমরা কাছে বলছি যে আমি যেটা বলছি না আমরা এশিয়ান কেটারিং ফেডারেশন অর্থাৎ ইউরোপে নিয়ে যাচ্ছি আমি স্পেনে গিয়া এশিয়ান কেটারিং উইং খুলবো ইটালিতে খুলবো ফ্রান্সে খুলবো জার্মানি খুলবো খুলে ইনশাল্লাহ আমরা সবাই মিলেও কাজ করব যখন ইউরোপিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে কিছু আদায় করে সবাই মিলে যাব ইন্ডিভিজুয়াল তোমার ইটালির গভর্নমেন্ট থেকে তারা কোনো করতে ওদেরকে আমরা অ্যাডভাইস করবো সাহায্য করবো ট্রেনিং দিতে হবে শেখাতে হবে আপনার শেফ বানাতে হবে হ্যাঁ শেফ তো ওই যে শেফটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বানাই ইনশাল্লাহ আমরা এক্সপোর্ট করবো ওদেরকে আর কি এরপর আস্তে আস্তে যখন ওদের পপুলারিটি বাড়বে তাকে ওইখানে করবো তো এই যে আমাদের বললাম আমাদের এইমটা অনেক হাই আমাদের এইমটা নাই যে বললাম না বাংলাদেশ ফেডারেশন দেখেন আই এম দ্য অনলি বাংলাদেশ ফেডারেশন করে আজকে চাইনিজ মালয়েশিয়ান সবাইকে নিয়ে এখানে বসে আসছে হ্যাঁ এই যে চাইনিজ যে থমাস চান ইজ এ ভেরি ইজ এ চাইনিজ সেলিব্রিটি ইজ এ হেলথ কনসালটেন্ট হ্যাঁ ইজ এ মেয়র এন্ড হি ইজ গট এভরিথিং টেডি চান যে লোকটা ছিল সে মানে আমি তার সময় বেশি বলা উচিত না কিন্তু সে ইএমআই যে একটা রেকর্ড কোম্পানি ছিল ওটা সাউথ ইস্টের মধ্যে অনলি ডাইরেক্টর সে ছিল তার 4-5 রেস্টুরেন্ট আছে ইজ দ্য মানে ইজ ওয়েল নোন টু দ্য মালয়েশিয়ানদের তো এইরকম লোকগুলো আমরা একত্র হইয়া তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে যখন লবিংতে যাই
পাওয়ার ইয়েতে যায় তখন যখন দেখে এই লোকগুলো আমাদের সাথে আছে তখন আমাদের ভয়েসটা অনেক হার্ড স্ট্রং হয়ে যায় দিস ইজ আওয়ার এইম এখন আমরা একটু ফিরে যাচ্ছি যে আপনাদের 24 তারিখের প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটু বলেন প্লিজ 24 তারিখে উনি বলছেন 24 তারিখ এটা করতে পারে কিছু আমাদের দর্শকদেরকে বিস্তারিত যদি বলেন না আপনি কোকা ঠিক আছে 24 তারিখের আমাদের মেইন টার্গেটটা হলো আমরা অভিষেক করব এজ এ ওপেনিং এবং আমরা আমাদের সেন্ট্রালে ব্লেসিং নেব তাদের গাইডেন্স নেব ফ্রন্ট অফ আওয়ার মেম্বার্স মানে সাউথ ইস্ট রিজিয়নের আপনি এজ এ পারসন আমরা তো অনেক কিছু নিতেছি কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটা শেয়ার করব সবার সাথে যার জন্য এটা উন্মুক্ত সব মেম্বারের জন্য প্লিজ কাম এন্ড জয়েন এন্ড লিসেন কি কি বেনিফিট ফেডারেশন দিতেছে কি কি নিতেছে জি এটা হবে এবং আমাদের টার্গেটটা হলো মেম্বারশিপ আপ করা এবং সাউথ ওয়েস্ট রিজনের ছোট বড় যত শহর আছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এইসব আমাদের দাওয়াতটা পৌঁছিয়ে দেওয়া এটা হলো আমাদের মেইন টার্গেট অ্যাজ ওয়েল লোকাল যারা ডিগনিটারি আছে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে আমাদের লোকাল এমপি আছে অনেক কিছু আছে তাদেরকে আমরা নিয়ে আসবো কারণ ন্যাশনাল ইস্যুতে যখন আমরা হাউস অফ কমন বা অন্য জায়গায় ডিবেট করা যাব যাতে আমার লোকাল এমপি সেও জানতে পারে উই আর পার্ট অফ ইট অ্যাজ এ বিজনেস হোল যার জন্য তাদেরও আমার দরকার আছে আমাদের ন্যাশনাল ইস্যুগুলো তাদের সাহায্য দরকার আছে যার জন্য একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে আমরা কাজ করব যাতে ন্যাশনাল যেগুলো ডিবেট থাকবে বা ইস্যু থাকবে যাতে আমরা প্রত্যেকটা কর্নার থেকে আমরা একটা সাহায্য পাই ইট ইজ মেইন টার্গেট ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসলে সময় একেবারেই কম তো আমরা একটু পরেই আপনি আমাদের এই সমস্ত ইউরোপ জোড়া যে আমাদের দর্শক রয়েছেন তাদের জন্য আপনি সংক্ষেপে কিছু বলেন আপনার এফওবিসির পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ আমি সর্বপ্রথম ইউরোপ এবং ব্রিটেনের সকল বাঙালি বিজনেসম্যান সবাইকে আমি অনুরোধ করছি আপনারা সবাই আমাদের এফওবিসির মেম্বার হন যখন আপনারা আমাদের বেশি মেম্বার হবে তখন আমাদের ভয়েসটা স্ট্রং হবে তখন আমরা যে কোনো একটা ডিমান্ড করতে পারি মানে আমরা গত 2-3 বছর আগে আমরা বিআইটি কার্ড করার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছি আপনার গভর্নমেন্টের কাছে বুঝছেন যখন আমাদের মেম্বার হবে বেশি 20-25-30 হাজার মেম্বার হবে তখন আমাদের ভয়েসটা তখন আরো স্ট্রং হবে তো আমি সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা সবাই আমাদের এফওবিসির মেম্বার হন আমাদের অনেক ফ্যাসিলিটি আছে আপনি শুধু মেম্বার হলে অনেক ফ্যাসিলিটি পাবেন ব্রোকার থেকে আপনাদের মেম্বারশিপটা রিটার্ন পেয়ে যাবেন আপনাদের মেম্বারশিপের আপনার ফিও লাগছে না নাকি পয়সা লাগতেছে ওই পয়সাটা ফেরত পাবেন তারপরে আপনারা ক্যাশব্যাক পয়সা পাচ্ছেন বুঝছেন আপনারা সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে আপনারা সবাই আমাদেরকে সাহায্য করুন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে সাহায্য করুন আর আমাদের বাঙালিকে সাহায্য করুন আর সবাই আমাদের মেম্বার হন এফওবিসির মেম্বার ধন্যবাদ জনাব আনোয়ার এবারে আমি আসলে ছোট্ট করে বলার জন্য অনুরোধ করব জনাব অ্যাডভাইজার সাউথ ইস্ট রিজন এফওবিসির জনাব কাখার প্লিজ জি আমি প্রথমে এই যে যুক্তরাজ্যে আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা যেখানে আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের এই যে আর বিশেষ করে আমাদের সাউথ ওয়েস্ট রিজন সুন্দর ব্রিস্টল সহ সমগ্র যত ছোট বড় ভিলেজ আছে তাদেরকে আমি বলবো যে আমাদের 24 তারিখের যে প্রোগ্রাম সবাইকে আসার জন্য এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবং এই যে বিশেষ করে এফওবিসি আমাদের যে কার্যকলাপগুলো বিশেষ করে আমাদের এফওবিসির প্রেসিডেন্ট সাহেব বলে গেছেন এবং আমাদের ভাই আজমা সাহেব বলে গেছেন আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে এবং আমার এই যে সেক্রেটারি সাহেব বিশেষ করে আমরা ভেরি মাছ হ্যাপি এই যে আমাদের বিএটি সম্বন্ধে বাকি বুকার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি আছে এগুলো দেখে কিন্তু আসলে আমাদের সবাই আমরা বিজনেস করতে যেখানে আমাদের একটা বেনিফিট আছে এই জন্য আমি সবাই বিশেষ করে আমাদের সাউথ ওয়েস্ট রিজনের সবাইকে আমি অনুরোধ করবো এফওবিসিতে জয়েন করার জন্য আর 24 তারিখ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য ধন্যবাদ জনাব কাহার আবার ফিরে আসি আমরা আসলে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা যাকে দিয়ে শুরু করেছিলাম তার কাছেই চলে আসলাম সুপ্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এফওবিসি নতুন করে যে আপনার বোকারের সাথে যে একটি ডিল করেছে চমৎকার আমাদের মেম্বারের জন্য তা আমরা আসলে এখন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে আপনি আমাদের দর্শকদেরকে এবং আপনার মেম্বারদেরকে ছোট্ট করে শুধু এশিয়ান কারি ওয়ার্ড এবং আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলবেন আমাদের হাতে মাত্র 1 মিনিট সময় না আমরা সময় আঠিতে আমার মনে হয় সব বলেছি যে বুখারে যেটা বললাম না এটা ইউনিক এটা অনেক কথা ডিসকাস করছে আর করবো না এটাই দি অনলি আমরা বাংলাদেশে অনলি অর্গানাইজেশন হিসাবে বা আমার মনে হয় আর কোনো অর্গানাইজেশনের মধ্যে মেম্বারশিপ ফি ডিলটা কেউ করে নাই আমাদের মেম্বার যারা হবেন এরা মেম্বারশিপ ফিটা ওরা বুকারে দিয়ে দিবে এটা কিছু টার্ম এন্ড কন্ডিশনস এবং ক্যাশব্যাক পাইবে আমাদের এবার করে যে আমি 1 মিনিটের জন্য বলতেছি যে আমরা এবার করে হিউজ প্রোগ্রাম নিয়ে আসতেছি এই সুইন্ডনে আমরা সাউথ ওয়েস্ট পয়লা রিজনের একটা ডিনার করতেছি এখানে আমাদের ইস্যুগুলোকে গভর্নমেন্ট লেভেলে তুলে ধরতেছি আমরা
ম্যানচেস্টার একটা প্রোগ্রাম অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছি 500 লোক দিয়ে করব এখানে গালা ডিনার প্লাস এশিয়ান ফুডওয়ার করে একটা ডিনার করব ওভার 500 পিপল দিয়ে আমরা এডিনবরাতে একটা প্রোগ্রাম করতেছি ওইখানে আমরা গালা ডিনার করতেছি আমাদের মেম্বারশিপকে প্রমোট করতে আমাদের অর্গানাইজেশনকে খুব প্রমোট হইতেছে ফুড ইন্ডাস্ট্রিটাকে এখানে 1000 লোক দিয়ে আমরা একটা ইভেন্ট করতেছি আমরা ওয়েলসে খালিফে একটা প্রোগ্রাম করব ওইখানে আবার 500 লোক দিয়ে করতেছি সব ক্যাটারকে নিয়ে করতেছি আর আমার একটা ইউনিক একটা কিছু বলতে চাই 1 মিনিটের ভিতরে আমাদের যারা অফিশিয়ালি পেইড মেম্বার যারা হইতেছেন ওদেরকে আমরা গ্যারান্টি দিতেছি আপনি ক্যাশব্যাক পাইতেছেন মেম্বারশিপ বেনিফিট পাইতেছেন অথচ এভরি সিঙ্গল মেম্বারকে বছরে 2 বার অন্তত আমাদের মেম্বারশিপ ফির পক্ষ থেকে দাওয়াত নিয়ে ওদেরকে আমরা এন্টারটেনমেন্ট করবো ওদেরকে ফ্যামিলিকে এন্টারটেনমেন্ট করবো এবং আমরা সবাই বলি যে এই ক্লাবটা আপনারা জয়েন হোক আমরা যেসব অর্গানাইজেশন মেম্বার থাকেন আমাদের কোনো বোঝা নেই এখান থেকে আপনি অনেক ক্যাশব্যাক পাইতেছেন বেনিফিট পাইতেছেন আপনারা আমরা একসাথে কাজ করব বেটারমেন্ট ফর দ্য আমরা বাংলাদেশি ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি অলসো হোল এশিয়ান ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি আমরা কাজ করতেছি আচ্ছা আপনি ওরা কিছু বলতে যাচ্ছেন আমাদের একেবারে সময় নাই যে জাস্ট সেকেন্ড 2 সেকেন্ড আমি নেব আমি এটাই বলবো মনোবল নিয়ে বলতেছি দিস ইজ দি অনলি অর্গানাইজেশন আমাদের কাছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে আমাদের জবাবদিহিতা আছে এবং আমরা অনেস্টির সাথে কাজ করতেছি আমরা চাই আপনারা আমাদের সাথে আসেন উই নিড ইউর গাইডেন্স এন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জনাব ধন্যবাদ আপনাকে প্রেজেন্ট করে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম প্রেজেন্ট করতে ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ বাংলা টিভির এই বিজনেস টুডে অনুষ্ঠানে আপনারা এসে আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে অনেকগুলো ভালো ইনফরমেশন দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের এই মুহূর্তেই শেষ করতে হচ্ছে তো আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি থাকুন বাংলা টিভির সঙ্গে সব সময় প্রতিক্ষণ